So in the previous chapter we studied interior of the earth. So now in these we would study our changing earth. Let us start. The lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plates. లిథోస్ఫియర్ ప్లేట్స్ కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యాయి అంట. దాన్నే లిథోస్ఫెరిక్ ప్లేట్స్ అంటాం. లిథోస్ఫెరిక్ ప్లేట్స్. You were surprised to know that these places move around very slowly. Move around these lithospheric plates move around very slowly. You have a millimeters each year. You just a few millimeters each year. ఈ లిథోస్ఫెరిక్ ప్లేట్స్ మూవ్ అవుతాయంట చాలా స్లోగా, అంటే మిల్లీమీటర్స్ ఈచ్ ఇయర్. జస్ట్ ఏ ఫ్యూ మిల్లీమీటర్స్ ఈచ్ ఇయర్. ఫ్యూ మిల్లీమీటర్స్ ఈచ్ ఇయర్. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ మాల్టన్ మాగ్మా. ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నాయి అవి? మాల్టన్ మాగ్మా, ఎర్త్ ఇన్సైడ్ ఉన్న మాల్టన్ మాగ్మా మూవ్ అవడం వల్ల. ద మాల్టన్ మాగ్మా ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మేనర్. ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మేనర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద యాక్టివిటీ. ఈ యాక్టివిటీలో చూపించిన విధంగా. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. ఆ యొక్క ప్లేట్స్ మూమెంట్ causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of force which cause them. అయితే ఆ మూమెంట్స్ జరుగుతాయి కదా, మూమెంట్ ఆఫ్ దీస్ ప్లేసెస్ కాజ్ చేంజెస్ కదా. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. These forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces and exogenic forces. The movements according to forces divide చేశారంట movements. వాటినే endogenic forces, exogenic forces. Okay. The movement of these places causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of force. అయితే ఎర్త్ మూమెంట్స్ డివైడ్ చేశారంట. దేని బేస్ చేసుకుని? ఫోర్సెస్ బేస్ చేసుకుని. which cause them. That is endogenic forces and exogenic forces. Let us recap. The lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plates. You were surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of movement of molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of forces which cause them. Earth movements divided into basis of force చేసుకుని. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces. The forces work on the surface of the earth are exogenic. Interior of the earth ఏవైతే forces act చేస్తున్నాయో అవి endogenic. On the surface, exogenic forces. So here is a flow chart. Earth movements, and here it is endogenic forces, and here it is exogenic forces, and then in that endogenic there are sudden forces, diastrophic forces. In exogenic there are erosional and depositional forces. In sudden forces, that is earthquake, volcano, landslides. And in diastrophic, building mountains. In erosional depositional land forces, river, wind, sea waves, and glaciers. That is evolution of, this is the figure, this is the figure of evolution of landforms. How landforms evolved. Earth movements, first earth movements. In endogenic forces, endogenic interior జరిగేవి కాబట్టి there are sudden forces, diastrophic forces. Sudden forces ఏంటి?
earthquake, volcano, landslides. Why not? చూసాం వాల్కనిక్ రీసెంట్ గా ఎర్త్క్వేక్ ఢిల్లీలో చూసాం. డయాస్ట్రోఫిక్ ఫోర్సెస్ ఏమో బిల్డింగ్ మౌంటైన్స్. ఎక్స్ట్రోజెనిక్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఎరోషనల్ అండ్ డిపోజిషనల్, అంటే వెదరింగ్ అండ్ డిపోజిషన్. రివర్, wind, sea waves, and glaciers. Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes causes mass destruction over the surface of the earth. Mass, చాలా పెద్ద ఎత్తున mass destruction over the surface of the earth. A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten magma erupts suddenly. అసలు వాల్కనో అని ఎందుకు ఇచ్చినాం? వాల్కనో ఇస్ ఎ వెంట్ అంటే ఓపెనింగ్. వాల్కనో ఇస్ ద వెంట్. అసలు వాల్కనో ఈ ప్రదేశంలో ఉందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం? వాల్కనో ఇస్ ఎ వెంట్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ విచ్ molten magma erupts suddenly. What do you mean by erupt? It means producing something suddenly. Okay, erupt fastly, erupts suddenly. So here it is. You can look at diagram. You can look at this diagram. Here it is gases and ash. Gases and ash come out of the volcano and crater. So this is vent where molten magma opens. Here it is lava and crust. This is the earth crust and mantle and magma chamber. Mantle, magma chamber. Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. When the lithospheric plates move అయినప్పుడు surface of the plates vibrate అవుతాయంట. Vibrations can travel around all around the earth. These vibrations are called earthquakes. When lithospheric plates move, there are some vibrations which we call it as earthquake. With, when lithospheric plates moves, the surface of the earth vibrates. The vibrations ఆ లిథోస్ఫిరిక్ ప్లేట్స్ మూవ్ అయినప్పుడు ఎర్త్ సర్ఫేస్ వైబ్రేట్ అవుతుందంట. ఆ వైబ్రేట్ అయిన ఆ వైబ్రేషన్స్ ఆల్ రౌండ్ ద ఎర్త్ ట్రావెల్ అవుతాయంట. దీస్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎర్త్ క్వేక్స్. దాన్నే ఎర్త్ క్వేక్స్ అంటాం. ద ప్లేస్ ఇన్ ద క్రెస్ట్ వేర్ ద మూమెంట్ స్టార్ట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోకస్. అయితే ద ప్లేస్ ఇన్ ద క్రెస్ట్, ద ప్లేస్ ఇన్ ద క్రస్ట్ వేర్ మూమెంట్ స్టార్ట్స్, లిథోస్ఫెరిక్ మూమెంట్స్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఎక్కడైతే మూమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుందో అది ఫోకస్ అంటాం. ద ప్లేస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అబౌవ్ ద ఫోకస్ ఈస్ ఎపీ సెంటర్. ఇప్పుడు ఇది ఫోకస్ అనుకో, ఇక్కడ ఎపీ సెంటర్ ఉంటుంది. అబౌవ్ ద ఫోకస్, అబౌవ్ ద ఫోకస్ ఇక్కడేమో ఎపీ సెంటర్, ఇక్కడేమో ఫోకస్, అలా ఉంటుంది. వైబ్రేషన్స్ ట్రావెల్ అవుట్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎపీ సెంటర్ యాజ్ వేవ్స్. మనకి అది వేవ్స్ కింద బయటకు వస్తాయి. travel outwards from the epicenter as a waves. Greatest damage is usually closest to epicenter. Greatest damage is usually close to epicenter, and strength of earthquakes decrease away from the center. Strength of earthquakes decrease away from the center. Here it is diagram. So here is the focus, and above that it is epicenter and plate boundary. Seismic waves radiate out all in directions. And focus, there is where the earthquake occurs. It is origin in the it is the origin of the seismic energy.
Origin of earthquake. Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized. వాటిని ఇంపాక్ట్ ఎర్త్క్వేక్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయలేకపోయినా వాటిని ఇంపాక్ట్ ని తగ్గించవచ్చు అంట. ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ బిఫోర్ హ్యాండ్ ముందుగానే మనం ప్రిపేర్ అయి ఉంటే ఎర్త్క్వేక్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ను మినిమైజ్ చేయొచ్చంట. Some common earthquakes prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior and study చేయడం, fish in ponds get agitated, snakes come to surface. Newspaper. A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bridgetown on 26th January 2001. Bridge relief effort lightened. 3 days after earthquake, concern rose about food and blankets and medical supplies and not reaching everyone. Destruction of goods, phone lines, water pipelines, power station transmission lines were knocked out. CM's appeal to the center. Gujarat appeals for financial help. The Chief Minister of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with the disaster. Emergency declared, and the President declares a state of emergency. Fire in the city. Hundreds of fires started as a charcoal cookers overturned. School worst affected. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school buildings. అయితే ఇక్కడ బాక్స్ ఉన్న బాక్స్ లో చూడు. An earthquake is measured with a machine called seismograph. Seismograph అనే మెషిన్ ద్వారా ఎర్త్క్వేక్ మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం. The magnitude of earthquake is measured on Richter scale. ఆ మెషిన్ ఏంటి? సిస్మోగ్రాఫ్. దాన్ని మెజర్ దాని స్కేల్ మెజర్ చేసేది రిచర్ స్కేల్. An earthquake is an earthquake of 2.0 or less than can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. And 6.0 higher magnitude is considered very strong and it is classified as major earthquake. 5.0 5.0 తక్కువ ఉంటే దాన్ని మైనర్ ఎర్త్క్వేక్ అని తీసుకుంటాం. అది థింగ్స్ ఓన్లీ ఫాలో అవుతాయి అంతే. చుట్టుపక్కల ఉన్న వస్తువులు కింద పడిపోతాయి అంతే. అదే 7.5 లేదా 6.0 లేదా దానికన్నా ఎక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటే అవి మేజర్ ఎర్త్క్వేక్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎర్త్క్వేక్ ప్రిపేర్డ్నెస్. హౌ టు ఎర్త్క్వేక్ ప్రిపేర్డ్నెస్. Where to take shelter during an earthquake. Safe spot. Safe spot లో earthquake shelter తీసుకోవాలి. అండర్ కిచెన్ కౌంటర్. అండర్ కిచెన్ కౌంటర్ కానీ సేఫ్ స్పాట్ అండర్ కిచెన్ కౌంటర్ or table or desk against an inside corner or wall. Against an inside corner or wall. Stay away from fireplaces, areas around chimneys, windows that shatter, that shatter, including mirrors and picture frames. Shatter means to break something suddenly into pieces. Be prepared. Spread awareness among your friends, family members, and face any disaster confidently. Mm. Relocating into safe spot. Safe spot. Major landforms. The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breakup of rocks on the Earth's surface. Erosion is the wearing away of landscape by different agents like water, wind, ice. The eroded material is carried away or transported by water, by wind, water, etc., and eventually deposited. The process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. ఏమంటున్నాడు? మేజర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అని వచ్చి landscape is being continuously worn away, worn away by two processes, that is weathering and erosion.
Weathering అంటే ఏంటి? బ్రేకింగ్ అప్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. Erosion అంటే the wearing away of landscape by different agents. Wearing away of landscape by different agents. Water, wind, ice. Wearing away. Weathering అంటే బ్రేకింగ్ అప్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఆ బ్రేక్ అయినవి ఎరోజన్ ద్వారా వేరే అవుతాయి. వేరింగ్ అవే ఆఫ్ ద ల్యాండ్స్కేప్. The eroded material is carried away or transported by water, wind, and eventually deposited. Portion of erosion and deposition created different landforms on the surface of the earth. ఒకటేమో వెదరింగ్, తర్వాత ఎరోషన్, తర్వాత డిపోజిషన్. వర్క్ ఆఫ్ ఏ రివర్. ద రన్నింగ్ వాటర్ ఇన్ ద రివర్ the running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms waterfall. ఎప్పుడైతే when the river tumbles at steep, tumbles అంటే ఏంటి? tumble అంటే to fall downwards, often hitting ground similar times. At steep angle over very hard rocks or down a steep valley, it forms a waterfall. It forms a waterfall. See here it is. It is hard rock, softer rock undercut by the power of water. Softer rock undercut. As the river enters the plain, as the river enters plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. As the river enters, it twists and turns, forming a large bends known as meanders. ఇగో ఇవే meanders. ఇలా twist అవుతాయి, turn అవుతాయి. Due to continuous erosion and deposition along the sides of meander. Due to the continuous erosion and deposition along the sides, ఇగో ఇదొక సైడ్, ఇదొక సైడ్, ఇదొక సైడ్, meander. Due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of the meander loop come closer and closer. The ends of the meander loop come closer and closer. The ends ఇలా టర్న్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఎలా టర్న్ క్లోజ్కి వస్తాయి. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake called Oxbow Lake. When the meander comes closer and closer, when the meander loop come closer and closer in due course of time, అలా కొంత సమయానికి the meander loop cuts off from the river and form a cut-off lake, also called Oxbow Lake. At times, the river overflow its banks. This leads to flooding of neighboring areas. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to formation of flat and fertile floodplain. The raised banks are called levees. The raised banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and river begins to break up into a number of streams. And river breakups into the number of streams called tributaries. The river becomes so slow that it becomes to deposit its load. Each tributary from its own mouth. The collection of sediments from all the mouths is formed delta. The collection of sediments from all the mouths form delta. Now let's recap that. Work of a river. The running water, the running water in the river erodes the landscape. Running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle
రన్నింగ్ వాటర్ ఎరోడ్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ మీదుగా రన్నింగ్ వాటర్ వెళ్తుంది కదా, అది ఎరోడ్ చేస్తుందంట ల్యాండ్స్కేప్ ని. అండ్ రివర్ tumbles at the steep angle అండ్ ఓవర్ వెరీ హార్డ్ రాక్స్ ఆర్ డౌన్ స్టీప్, దాన్ని వాటర్ ఫాల్ అంటాం. ఎప్పుడైతే అది వాటర్ ఫాల్ కింద ఫామ్ అయిందో, ఆ రివర్ కింద పడుతుంది కదా, అక్కడ ప్లెయిన్ మీద ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్, ఇలా ట్విస్ట్ అవుతుంది, ఇలా టర్న్ అవుతుంది డ్యూ టు కంటిన్యూస్ ఎరోషన్ డిపోజిషన్ అలాంగ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్, దాన్ని మియండర్ అంటాం. ఇలా ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్ అయ్యి ప్లెయిన్ మీద, ఆ వాటర్ ఫాల్ ప్లెయిన్ మీద ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది మియాన్ ట్విస్ట్ అయ్యి టర్న్ అవుతుంటే దాన్ని మియండర్ అంటాం. డ్యూ టు కంటిన్యూస్ ఎరోషన్ అండ్ డిపోజిషన్ అలాంగ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ మియండర్, ఎరోషన్ అండ్ deposition along the sides of meander. Okay, loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cut off and form a river cut off lake called Oxbow Lake. In the due course of time, the meander can form Oxbow Lake. At times, river flows, overflow. At times, river overflows its banks. This leads to flooding of neighboring states. ఒక్కొక్కసారి ఆ రివర్ ఓవర్ఫ్లో ఇట్స్ బ్యాంక్స్ అంట, బ్యాంక్స్ కి ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది అంట, అంటే ఆ బ్యాంక్స్ నుంచి తప్పిపోతుంది అంట. దీట్స్ లీడ్స్ టు ఫ్లడ్డింగ్ ఆఫ్ నైబరింగ్ ఏరియాస్. ఓవర్ఫ్లోస్, ఓవర్ఫ్లోస్. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments. అది ఎప్పుడైతే ఓవర్ఫ్లో అయిపోయిందో అప్పుడు deposits layers of fine soil and other material called sediments along the banks. This leads to formation of flat fertile floodplain. అది ఓవర్ఫ్లో అయిపోవడం వల్ల ఫ్లాట్ ఫెర్టైల్ ఫ్లడ్ పైన ఫామ్ అవుతుంది, because of its deposition of fine soil and other material. The, the raised banks are called levees. ఏ బ్యాంక్స్ అయితే రేజ్ అవుతాయో దాన్ని లెవీస్ అంటాం. As the river approaches the sea, సీ అలా రివర్ సీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫ్లోయింగ్ వాటర్ డిక్రీజ్ అయిపోతుందంట. డిక్రీజ్ అయిపోయింది, ఎప్పుడైతే అది అలా డిక్రీజ్ అయిపోయిందో రివర్ బిగిన్స్ టు బ్రేక్అప్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్. అప్పుడు ఆ రివర్ బ్రేక్ అయిపోతుందండి. ద రివర్ బికమ్స్ సో స్లో, సో దట్ ఇట్ డిపాజిట్స్, దట్ ఇట్ బిగిన్స్ టు డిపాజిట్ ఇట్స్ లోడ్. చాలా స్లో అయిపోతుందంట, ఎందుకు? బిగిన్స్ టు డిపాజిట్ ఇట్స్ లోడ్. ఈచ్ ట్రిబ్యూటరీ ఇట్స్ ఫామ్ ఇస్ స్మూత్. ఎప్పుడైతే సీలోకి ఎంటర్ అయిపోయిందో ఈచ్ ఇట్ బ్రేక్స్ డౌన్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్, అండ్ each tributary form its own mouth. The collection of sediments form all the mouths. So the collection of sediments from all the mouths form delta. Work of sea waves. The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms. Example, Andhra Pradesh. Erosion and deposition of sea waves gives rise to coastal landforms. Sea waves continually strike at the rocks and cracks develop. Over time, they become larger and wider, thus hollow-like caves are formed on the rock, called sea cave. It was sea cave. As the cavities become bigger and the bigger, only roof of the caves remain, called sea arc. As the cavities become bigger and bigger, only roof of the remain sea arc. Further erosion are left. Further Further erosion breaks the roof and only walls are left. Further, ఇది ఎలా అయిపోయి only walls are left. Break down the erosion, break down the roof, only walls are left. These walls like futures are called tacks. The steep rock coast rising almost vertically above the seawater is called sea cliff. The steep rocky coast rising almost vertically above seawater. A steep rocky coast rising almost vertically above the seawater than a sea cliff on top. The sea waves deposit sediments along the shores of forming beaches. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches.
The sea waves deposit sediments along the shores, forming beaches. దాన్ని beaches అంటాం. Now, work of ice. Glaciers are rivers of ice. Glaciers are nothing but rivers of ice. అయ్యి ఒక రివర్సే కాకపోతే ఐస్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. Which do erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. అవి కూడా erosion. They also erode the landscape by bulldozing. అంటే ఏంటి? Bulldozing means to destroy buildings, something. Bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Bulldozing soil and stones to expose solid rock below. అది రివర్స్ ఎక్కడైతే ఐస్ అయిపోతుందో ఆ కింద ఉన్న సాలిడ్ రాక్ ని ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి సాయిల్ ని స్టోన్స్ ని బుల్డోజ్ చేస్తుందంట. గ్లేషియర్స్ కార్వ్ అవుట్ డీప్ హాలోస్ దేర్. డీప్ హాలోస్ ని చెక్కుతుందంట. కార్వ్ అవుట్ షేప్. కార్వ్ అవుట్ అంటే షేప్. కార్వ్ అవుట్ షేప్ డీప్ హాలోస్. As the ice melts, they get filled up with the water and become a beautiful lake in the mountains. The material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. Sand and silt get deposited. These deposits form glacier moraines. Let us recap work of a glacier. Glaciers are rivers of ice. Which two glaciers are rivers of ice, which two erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose solid rock below. And glaciers shape out deep హాలోస్ దేర్. ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోజ్ చేసిందో సాలిడ్ రాక్ ని అక్కడ డీప్ హాలోస్ ని షేప్ చేస్తాయంట. యాజ్ ద ఐస్ మెల్ట్స్ దే గెట్ ఫిల్డ్ అప్ విత్ ద వాటర్ అండ్ బికమ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ లేక్స్ ఇన్ ద మౌంటైన్స్. So the material carried by glaciers such as rocks, bricks and sand and silt gets deposited. These deposits are called glacier moraines. Moraines. Now work of wind. Have you ever visited a desert? ఎప్పుడైనా డెజర్ట్ విజిట్ చేసావా? Try to collect some pictures of the sand dunes. ఇది sand dunes. ఇలా 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 ఉన్నాయి కదా sand dunes. An active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. Active agent. In deserts you can see rocks in the shape of mushroom. Rocks are in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. Winds erode the lower section of rock more than upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, sand falls and gets deposited in the lower hill, like structures. These are called sand dunes. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such a sand is deposited in the large areas called loess. Loess. Large deposits of loess found in China. Let us recap. Work of the wind. Try to collect some big. An active agent of erosion and deposition in deserts is wind. In deserts you can see in deserts you can see rocks in the shape of mushroom called mushroom rocks. Winds erode the lower section of the rock. Winds so erode the lower section of the rock than upper part. So ఆ లోయర్ సెక్షన్ నారోవర్ బేస్ ఉంటుందంట, వైడర్ టాప్ ఉంటుందంట. When the wind blows, it lifts and when the wind blows, it lifts sand, it deposits sand from one place to another. When it stops, sand falls and gets deposited in the low hill. ఎప్పుడైతే అది ఆగిపోతుందో విండో అవి లో హిల్ లో డిపాజిట్ అయిపోతుంది. లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ శాండ్ డ్యూన్స్. ఇదిగో శాండ్ డ్యూన్స్.
When the grains of sand are very fine and light, the wind carry it very over long distance. When such sand is deposited in large areas, it's called loess. When grains of sand are very thin and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, called form loess. Large deposits of loess is found in China. Lois. Loess. Let us see some boxes. Find out the names of few rivers of world that form delta. Map. It's very important map. Map is called delta map. There are thousands of small waterfalls in the world. The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela in South America. The other waterfalls are Nigeria Falls, located on the border between Canada and USA in North America, and Victor Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa. ఇది కూడా మ్యాప్ వేసుకున్నాం ఇది చదువు మనం. Lithospheric plates. Their crust consists of several large and small, rigid, irregular shaped plates, which carry continents and the ocean floor. Lithospheric plates carry continents and ocean floor. Lithospheric plates consist of slabs which carry slabs, shaped plates, irregularly shaped plates carry continents and ocean floor. Then మనం 11th class లో చదువుకుంటాం. So this is the chapter about it is overall